Comment repérer un observateur? Deux façons. Soit par son déséquilibre sur les axes d'observation, soit par son équilibre sur les axes de décision. Par rapport au déséquilibre, dans ce type de personnalité, les observateurs sont sur l'extrême opposé quand il s'agit de OE et OI, entre la collecte et l'organisation. Les observateurs ayant OE en sauveur sont en exploration perpétuelle pour satisfaire leurs besoins de variété. Ils ne veulent pas réduire les options. Et ils vont vers la découverte qu'en se limitant, ils peuvent construire. Les observateurs ayant OI en sauveur sont perpétuellement dans l'organisation, dans la préservation du connu, pour satisfaire leurs besoins de certitude, et ils vont vers la découverte que la nouveauté peut les enrichir. Les observateurs ne voient que la moitié des observations. Ils vont avoir du mal à faire l'aller-retour entre les deux, entre les informations concrètes et abstraites. Soit l'information n'est pas assez claire et détaillée, soit elle n'est pas assez abstraite, ce concept paraît ambigu, je comprends pas pourquoi. C'est là où on va sentir qu'il y a une zone d'inconfort. Et surtout, les observateurs vont souvent ramener la conversation sur les choses et sur des questions de contrôle et de chaos. Ils vont avoir des problèmes liés à la collecte et à l'organisation qui va leur générer de l'anxiété liée aux informations manquantes. These people are going to be most interested in trying to understand who you are and what you're thinking is there came some point in time when you crossed this line of thinking about being a whistleblower to making the choice to actually become a whistleblower. Walk people through that decision-making process. When you're in positions of privileged access, like a systems administrator for these sort of intelligence community agencies, you're exposed to a lot more information on a broader scale than the average employee. And because of that, you see things that may be disturbing, but over the course of a normal person's career, you'd only see one or two of these instances. When you see everything, you see them on a more frequent basis. And you recognize that some of these things are actually abuses. And when you talk to people about them, in a place like this where this is the normal state of business, people tend not to take them very seriously and move on from them. But over time, that awareness of wrongdoing sort of builds up and you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored, the more you're told it's not a problem. Until eventually you realize that these things need to be determined by the public, not by somebody who was simply hired by the government. Ok, là on a un exemple d'observateur extraverti. Il veut partager les informations. En lançant l'alerte, il libère l'information. Les gens doivent savoir. Ils doivent avoir plus d'informations. La peur derrière, c'est celle du contrôle dans le secret. The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media all of these disclosures. They'll know the lengths that the government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society and global society. But they won't be willing to take the risks necessarily to stand up and fight to change things, to force their representatives to actually take a stand in their interests. And the months ahead, the years ahead, it's only going to get worse until eventually there will be a time where policies will change, because the only thing that restricts the activities of the surveillance state are policy. Even our agreements with other sovereign governments, we consider that to be a stipulation of policy rather than a stipulation of law. And because of that, a new leader will be elected. They'll flip the switch, say that because of the crisis, because of the dangers that we face in the world, some new and unpredicted threat, we need more authority, we need more power, and there will be nothing the people can do at that point to oppose it, and it'll be turnkey tyranny. Ici, la question, c'est pas de savoir s'il a raison ou s'il a tort, mais sur quoi il amène la conversation et de quoi il a peur. Là, on voit bien qu'on n'est pas sur le sujet de l'identité et du rapport aux autres, mais sur l'organisation et la collecte d'informations. C'est littéralement le cas. Et c'est pas anecdotique, il a lancé l'alerte sur des informations cachées, même si ça signifie de devoir sacrifier sa vie et avoir besoin de vivre caché en Russie. En revanche, les observateurs vont avoir la capacité d'aller-retour entre l'identité et le groupe. C'est ce qu'on appelle la double décision. Les observateurs vont avoir leur fonction de décision au milieu.
La double décision, c'est ça, c'est l'équilibre entre soi et les autres. Ils vont être relativement équilibrés dessus. On a vu que pour les décideurs, il y a une peur du jugement, que celui-ci soit pour toujours. Les doubles décideurs, eux, savent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils sont calmes à propos de ça, c'est ok de faire des erreurs, les gens ne vont pas me détester, je peux rattraper ça et on n'est pas jugé définitivement comme bon ou mauvais. Du coup, ils vont avoir aucun problème à se donner un compliment, puis abaisser leurs valeurs et faire pareil avec les autres. Il y a comme un détachement sur ce sujet-là. En fait, ils voient le bon et le mauvais chez eux comme chez les autres. C'est pour ça qu'on dit que pour les observateurs, les gens sont mobiles. L'important pour eux, c'est de gérer le contrôle et le chaos, et les gens peuvent aider à ça. C'est pour ça qu'il faut être équilibré entre les autres et soi-même. You've been called many things in the last few months. You've been called a whistleblower, a traitor, a hero. What words would you describe yourself with? You know, everybody who's involved with this debate has been struggling over me and my personality and how to describe me. But when I think about it, this isn't the question that we should be struggling with. Who I am really doesn't matter at all. If I'm the worst person in the world, you can hate me and move on. What really matters here are the issues. What really matters here is the kind of government we want, the kind of internet we want, the kind of relationship between people and societies. And that's what I'm hoping the debate will move towards, and we've seen that increasing over time. If I had to describe myself, I wouldn't use words like hero, I wouldn't use patriot, and I wouldn't use traitor. I'd say I'm an American and I'm a citizen, just like everyone else. Cette question est un bon exemple où il aurait pu aller dans la direction d'une conversation de décideurs sur son identité et le groupe. Mais lui, il réagit en mode « appelle-moi ce que tu veux, on s'en fout, ce qui compte, c'est qu'on parle du contrôle et du chaos d'Internet, de la société, du gouvernement. » Donc, pour repérer un observateur, est-ce qu'on va retrouver davantage de tension sur les observations et les questions de contrôle et de chaos? Et ensuite, est-ce qu'on peut voir chez cette personne une aisance dans la double décision entre son identité et le groupe? Qu'est-ce qui est le plus évident et naturel entre décider et observer?